If you look at a satellite map of China, you will see two massive rivers running through the south and the north. Yeah, those as Yangtze River and the Yellow River, and both start from the Qinghai Tibet Plateau, winding their way across pretty much the whole country. From west to east, high to low, mountains to the ocean, canyons to plains. And whenever these rivers flow, they carve out totally different landscapes and completely different ways of life. Next up, we're gonna visit different sections of these two great rivers step by step, exploring the unique cultures behind them. In this first episode, we're heading to the middle and lower reaches of the Yellow River. This area is where Chinese civilization really began, with tons of rich culture and ancient relics left behind over thousands of years. And right here, the Yellow River takes a huge bend rushing out of the mountains and into the North China Plain. It shaped all these diverse landscapes and created one-of-a-kind ways of life. Now come along with me to find the ancient Yellow River homeland. Hello， 我现在到运城了，我的身后就是运城的机场。然后我运气不好啊，刚落地就赶上了下雨，据说这个是很少见的梅雨天气，已经下了10多天了。希望后面几天这个天气能好点吧。然后呢，我这一次是打算从运城这里租一辆车，沿着黄河自驾，就是从西往东一路自驾，因为黄河在山西省这边还属于黄土高原，然后一路往东到达河南以后，就已经到了华北平原了。这个地势是由高到低，然后河道由窄变宽，所以说这个沿途的自然景观应该会很不一样，而且还有不少人文的一些景观，比如说古迹，还有一些特色村落。所以说我打算好好的去探索一下，去看看有什么不一样的地方。接下来跟着我脚步一块儿吧。Down in the southern part of Yuncheng, there's this long narrow mountain range stretching across called the Zhongtiao Mountains. Now they already have an expressway cutting through the mountains, so you could drive straight over it to reach the Yellow River bank. But me, I chose the longer route, heading to Fenglingdu, the spot where the Yellow River meets the borders of Shanxi, Shanxi, and Henan provinces. If you put up a satellite view, it's insane. The Yellow River takes a sharp, almost 90-degree turn here. It's totally tucked between mountains on both sides as it flows east. The rapid currents from upstream slow down here, making it perfect for ferries to cross. That's how Fenglingdu became what is it today. This natural hub connecting east, west, north, and south along the Yellow River, all thanks to this incredible location. 我现在找到一条小路，应该可以通到黄河边上，准备过去探索一下。刚才在那个凤林渡景区那儿，人太多了，车都堵满了。我在那儿简单飞一个航拍，然后就走了。然后这边离了可能也就1公里，都是农田，一个人都没有。朋友们，我现在走到黄河的边上了，就在眼前，从这儿可以走过去。哇，这都是被烧黑的芦苇吗？这就是黄河了。哇，太壮阔了。那边是黄河特大桥，黄河的这边是北岸，上面还写了“大河仙境”4个字儿，后面还有4个字儿，看不清是啥。然后这边就属于山西省，然后对面应该是陕西，然后再往东走就是河南，
相当于枫林渡是一个三省交界的地方。黄河的上游在那边，从那边流过来，发源于青海省的巴颜格拉山，然后一路经黄土高原，最后再途经这个山西省，然后从这边拐了一个弯，一路向东，再往前到河南省境内，是一片小的丘陵，然后再往东走，就是一片坦途了。这就是中华文明发源的地方，黄河，我们的母亲河。这个位置河面比较开阔，所以这个河基本上很缓慢流的，特别的温柔。中间还有一带的沙丘。黄河的上游途经的地区沙漠化比较严重，所以说携带了很多的这个泥沙。太舒服了，吹着这个河风。来到了枫林渡，这是他们上个世纪50、60年代的一个电影院，这已经是修缮以后的了，但是还是保持了原来的模样，特别的古老。然后当地的镇上的居民、老人啊、小孩都在这个广场上游玩。镇上不大，但是特别有这种人文的气息。这里还贴了80年代的一些海报，特别的怀旧啊。理发店、小卖部，是照相馆，还有那个年代的一些标语。这个名字挺好听的，枫林渡，挺有那个就是古典的那种气息哈。不是，这原来有这凤凰剧，凤凰剧是那女娲嘛，女娲造人的嘛，那有历史记载。哦，就在这儿造是吗？啊，就在那凤凰剧上，在那渡过那剧，然后是有个封侯墓。哦，对，封侯墓，所以是枫林渡。这原来这儿人也应该不少哈。哦，这原来是可红火的，最红火的。就是因为有那个渡口啊，原来是拜渡的嘛。现在都是不走这个河了，直接开车就能过去了。什么现在有公路桥了。对，这个街上的这些小店，才写的麻花，这个是卖馍的，但是现在里面都是取快递的了。这些小店也都在更新换代，与时俱进，紧跟时代的步伐。我小时候还捡过这种的。小时候你捡过吗？我捡过，我做过这种。现在都不用这了。现在都是那种特别高级那种，对。对。几块钱现在？6、7块钱。还6、7块钱。啊，6、7块钱。到那上边就贵点。上边贵。是，哎。那洗头还是用这个洗是吧？哦。洗头还是用这种。哦，换了是吧？但是这个与时俱进的，现在不付现金了，现在都是扫码了，对。还是有与时俱进的地方。与时俱进，对。是这边的这个肉夹馍都这么大吗？还是就是咱这儿这么大？我们这个大。啊，我之前吃的没这么大的。因为我们这个本来在镇子上嘛，然后就做的比较大一点。
哦，是咱自己家对分量这么大。对，啊，面对的都是村里。巨型肉夹馍，一般的肉夹馍就这么大，可能有它的2/3这么大，但是这个叫饼夹馍，馍夹肉，这分量太足了。我还点了一份凉皮，不知道能不能吃完。不过我今儿没吃早饭，确实有点饿呀，先干了。现在准备去当地的火车站看看，据说这个火车站也挺有年头了，不过从远处看好像翻新了，不知道还能不能找到那种比较古老的站台，一会儿过去看看吧。来到了这个火车站，结果发现进不去，得买票才能进去。我现在问了一下当地的一个大爷，说往前走可以绕到铁轨的附近，准备过去看看。我现在在当地火车站的铁轨边，可以看到这有一辆绿皮火车，这种是中国铁路里面速度最慢的火车，一般是120公里时速。我看是从临汾到枫林渡，我现在处的位置就是枫林渡站，应该是开过来以后已经到站，乘客都下车了，里面没有人啊。现在正好是国庆假期期间，许多就是外地打工的或者学习的这些人会回家，有的大部分会选择坐火车，但是因为现在中国有不少的高铁，但是这个高铁开通以后，一方面是提升了这个通行的速度，缩短了大家返程的时间，另外一方面也使得原来的这种老车的车次取消了许多。其实现在有许多人想乘坐这种慢车，然后多体验体验当地的这种风土人情。比如说我现在处于的这个站，可能高铁不会在这里停，但是这种慢车会在这里停。当你选择了乘坐这种慢车出行的话，遇到了这种小站，可能会选择下去游览游览、溜达溜达，或许会发现一些不一样的地方。Back in the day, Fenglindu was seriously thriving. Merchants from up north and down south would come through here to cross the Yellow River, and that brought a ton of wealth to this little town. And on top of that, the martial arts love stories and rivalries that went down here in Jin Yong's novel The Return of the Corner Heroes added this awesome romantic vibe to the ancient fairy tale. But these days, the old ferry port is pretty much gone. With highways and railway bridges built over the Yellow River, this once booming town has gotten quiet and run down. Now, people just zip across the river on faster, more convenient transport, and barely anyone even notices this ordinary little town anymore. Luckily though, the old green slow train still passes through here. Passengers might glance out the window casually and go, "Oh, so this is Fenglindu." Hello， 我刚才从枫林渡一路出来，过了一个黄河大桥，然后就到了陕西的境内，然后后面沿着连霍高速，现在已经开到了河南省的境内。我刚才从高速拐到了一处
应该是县道吧，就是比较窄的这种乡村小路。然后一会儿我会去一个今天住的地方，是当地比较很有特色的一种民宿。一会儿到了你们就知道了。这个5年后这车还能住啊？一个地儿的，对，能住啊？哇，这是你的那个老宅吗？你家的？对。然后改造过。嗯。不错呀，这。哎，现在我看也有这种上面的房子。上面人家老人住嘛，他上下不方便，他住地平方便嘛。最早的话都是这种地下的。你都在下边，上面都没房子。以前盖这个房子，它就是没有成本啊，就不用砖不用瓦嘛。哦，直接套。它是这个土楼梯的。这都是泥巴，还有混合稻草薅出来的。订的是一间单间，就是传统的类似于窑洞的感觉，但是它装修过，抹了灰了，然后地板都是青砖铺的，这个床也下面也是砖，然后一层床垫。哦，还有空调，不是说住窑洞冬暖夏凉吗？还用空调吗？后面是卫生间，卫生间还挺大的。我好奇它这个地下地坑院的水往哪儿排？本来就在地底了。那你这下面下雨的话，它个水往哪儿排呢？有渗水井，渗水井。有化粪池。这个里边是化粪池，然后这里还有个井。平常说这个也下雨下的很少下雨，要下雨下的多一点的话，就会把它打开，然后它的地都是倾斜的，它可以渗进去，不会积水的。哎，这个是他们这个地坑院排气的是吧？哦，排气的。哦。每个都有。看见这种地方一定要小心，因为下面有可能你就踩空了。这是他们地坑院的入口，太神奇了！为什么会想着住地下呢？这应该是一个比较老的了，应该是没人住了。现在当地人好多搬到地面来住了，这种都是老房子。我感觉是不是因为这个地方地势高，所以说不容易存水，它就渗走了。它不是随着，它不是个地坑园啊，地坑园这个下边这个地处啊，它还打个水窖，夏天下雨了啊，它院里边的水流到这个水窖里。哦，流到水窖里边，它田不是不能一直下啊，它下这个里边它碎，存满了。停下它一满它慢慢碎完了。啊，一下雨了，它一年下雨有季节。啊，等于还是下雨相对少点儿，如果多的话，它也会渗出来。嗯，为啥一开始不建这种地面的建筑呢？最早啊，最早人都穷嘛，没办法嘛。哦，没有那种砖是吧？就没有砖，没有瓦，没有说钢筋水泥。要有了，你这也没有钱买。对。最早那老辈的就是，这地方平平。再有我们说主要是土质好。对。土质好，你看打到下边再打点药，它不会塌是吧？上边它排水弄得好就行。对。上边给碾，有下雨多了填一清，用来埋建。然后碾逛，它水排走里，它下边塌不了。对。一老几百人还在那住着。对。那个经济实惠，那便宜嘛，下个院土娃娃。对。那是没有东西都没有钱。对。
These underground courtyards go back thousands of years. Back then, people didn't have a lot of materials or technology to build with, so they got creative. They'd pick a high flat area and dig straight down to create their living space. Hardly any bricks or tiles were needed, which made it really affordable. And because the soil here drains well, rainwater just seeps down and flows away, so flooding was never really a problem. Nowadays, even though most locals have moved into above-ground houses, a lot of these courtyards are still around. Some have been turned into homestays, and others are still lived in. When it's super hot or freezing cold outside, these places become this cozy, safe shelter, just like they always have. 往沟开的，往沟开的。你这5天看就好得多。狗子也下来，看看，看这可怜的样子，感觉你们几个都是惯犯，是不是？一到饭点就过来，平时也没见进来，都给喂熟了。你们是这家的吗？就来啊！来，我还没吃呢，先给你们吃。哎，吃。When night falls, faint lights turn on inside the courtyards against the darkness. If you look down from above, it's like a living painting. All the joys, sorrows, and daily lives of the people inside are frozen in thousands of years of time outside that painting. 你是怎么上去的？啊？下来，下来，不敢下来了，跳下来，来，他不理我，是不是上去了不敢下来了？还是他有别的秘密通道？ So after spending the night in the underground courtyard, I kept heading along the Yellow River and made it to Sanmenxia. This city is in the far western part of Henan province, and the Yellow River flows right through it. Upstream, the terrain opens up and the water flows pretty gently. But as you headed downstream, the mountains on both sides squeeze the river channel until it gets super narrow, and right across it stands this massive dam. And this is exactly where Sanmenxia got its name. Hello， 刚才从大巴上面下来了，然后来到了河的对岸。不得不说，这个三门型大坝还是很壮观的，特别是黄河在这里特别狭窄，可以看到河对面是有一个小岛。刚才在大坝上坐电梯，然后下去就来到这个小岛，可以近距离的观看黄河还有大坝。但是因为这个电梯人太多了，我就放弃了。最后我来到了河的对岸，其实看的眼睛视角看的话也挺近的。这个河水不是特别的湍急啊，据说在每年的7、8月份开洪的时候，会从那个泄洪口排出许多的黄色的黄河的水，特别的壮观。可惜现在
到了10月份是枯水季了，没有排水，要不然看着这种泄洪的场面也挺震撼的。然后这个黄河从三门峡大坝，然后一路东流，这一段都是在两边的这个比较陡峭的山体之间穿梭，一路东进，一直到了郑州附近，又会变得开阔起来。然后我们接下来就沿着黄河一路往东走，去看看它后面的样子是什么样。Here's the story behind the name Sanmenxia, which literally means the gorge of three gateways. Legend has it back in the ancient times, the Yellow River used to flood all the time, causing so much disaster and sufferings for the people. So this legendary figure, Yu the Great, took an mission to tame the river. He lifted a divine axe and split the mountain into three gorges: the Human Gate, the God Gate, and the Ghost Gate, that helped channel the river and flooding stopped. These three gorges stood there like three giant gates, and that's how the name Sanmenxia came to be. But when they built the Sanmenxia Dam, those original three gorges became part of the dam structure. So I could only imagine how powerful and dramatic the scene must have looked back then. The dam has been here for over 60 years now, and is the first water conservancy project built in the Yellow River. It helped control the flooding to some extent, but on the other, because the Yellow River carries so much sediment, it led to silt buildup that reached the riverbed upstream and ended up affecting areas along both sides of the river. You know, it's kind of like the dual nature of the Yellow River itself. She's the mother river of Chinese civilization, nurturing life and culture for thousands of years. But at the same time, her frequent floods have also brought so much sufferings to the people.这个雨太大了，山顶已经起雾了。我现在这条路简直就像在寂静岭中穿梭一样。不知道一会儿这个雨会不会小点儿？希望它小点吧，不然的话看不见黄河了。来到了一片云雾当中，看前面。还有这边，这个风力发电机，就像一个巨人在那儿挥舞着手臂。离近了看还是真有点恐怖，特别是在这个大雾的天气下面，感觉它随时要朝我这边砸过来。而且这个风力发电机扇叶转的时候，这个声音还挺大呀，有点像飞机这个从头上飞过去的声音。给你们近距离听听这个风力发电机的声音，是不是有点像飞机划破天空的声音？只能看见一点，那边就是黄河，两边都是山，现在只能看见一点点山，全是云雾，有点长江三峡的意思。还写着黄河三峡。看不到，都被乌云挡着了。对，雾，这是雾，不是云。当晚。哦，就是没有云的时候的样子，还有这样。
可惜，全是云。在这等会儿，看能不能一会儿云散了吧。I waited up there for a while, but it didn't seem like the fog was going to clear anytime soon. Then, when a strong gust of wind blew through, I could just barely make out the outline of the Yellow River down below. So I decided to take out my John and see if I could finally get a proper look at her. This area is part of the Xiaolangdi Reservoir because the Xiaolangdi Dam downstream holds back water and stores floods. What used to be the Yellow River flowing through canyons has been blocked up and turned into this massive reservoir. The once wild and rushing waters are now calm, flowing gently between these steep green mountains on both sides. Honestly, the scenery here really reminds me of the Yangtze River's three gorges. You know, the famous stretch between Chongqing and Hubei. It looks so similar that people have started calling this spot the Three Gorges of the Yellow River. So as I continued driving down the mountain roads near the reservoir, I finally reached the Xiaolangdi Dam. 我现在来到了小浪底大坝的下游，这里有一个跨黄河的桥，然后现在天上下着蒙蒙细雨啊，看着这个对岸就像一幅山水画一样，特别有意境。然后这个水居然不是黄色的，为什么到这个地方它就变青了？好像就像我老家四川的那种江河一样，看着河道两旁的树木，雨水打湿以后显得特别的郁郁葱葱的。这一点儿也不像是我印象中的就是干燥的北方，这简直就像一个江南水乡一样，太漂亮了。我在这个黄河边上的小浪底景区里发现一条特别有感觉的路啊，像一个时空隧道，一点点往前穿梭，然后地上全是落叶，笔直的，这应该是杨树吧。就是我印象中的黄河都是那种汹涌磅礴浑浊的水，但是这儿的水还是清澈的，两岸的这风景也这么的秀丽，就感觉就像来到了长江边上一样。就是那个黄河为啥这一段时候清的呢？然后井子不动，它沙子都沉在底下。哦，是不是跟那个大坝也有关系？大坝对，截流嘛，截了一些哈。对，截流以后，它都叫它从洞里面流出来。哦。洞里面流出来，它上游呢，像井子不动，沙子不都在沉在就漏下去了哈。啊，对。The Xiaolangdi Water Conservancy project sits right at the Lost Gorge section of the middle reaches of the Yellow River. Downstream from here, you get the vast North China Plain stretching out. It was built to fix some of the design flaws of the upstream Sanmenxia Dam. It not only helps control floods, but also deals with the sediment buildup.
something that's been a problem in the Yellow River Basin for thousands of years. Thanks to projects like this, we get to see the gentler, calmer side of the Yellow River. And honestly, the water here is so clear and transparent now. Under that drizzly soft gray sky, it almost feels like I've been transported to the beautiful landscapes of southern China. After leaving the Xiaolangdi Reservoir, I followed the Yellow River east into the North China Plain. The roads got super wide here, with endless farmland stretching out on both sides. This exact plain is where China's earliest dynasty, the Xia Dynasty, was born. Along with so many ancient imperial capitals, you can really feel the weight of the history here. To get a little closer to that history, I made my way before sunset to a city literally built over the emperor's mausoleum, Gongyi, here in Henan. Hello， 现在来到了巩义的一个寺庙，叫石窟寺。然后这里面有北魏时期的石窟，比洛阳的龙门石窟还要早。而且这个地儿，你看，今天是国庆，居然都没有人，可能还是太小众了。然后这个地儿就在附近是一个小村子。我一直以为这个石窟寺怎么也得在那种幽静的山里面啊，或者是四周都是树林啥的，结果那旁边就是果树的农田，然后看那边还有村子，农村的屋，特别的接地气啊！一会儿去看看。这个是石窟寺的门票，只要30块钱。然后你看它这个中间这一块是可以拆下来的，是一个明信片。这个图案应该就是石窟寺最有名的帝后礼佛图，这可是中国的国宝，现在只有这一件了。一会儿去现场看看。这个看图片跟看实物是两码事啊。实物真的是能触摸到的那种震撼。然后这个石窟寺特别神奇啊，就眼前的这一块巨大的岩石，然后你看到这边就变成了这种黄土，那边也是黄土。刚才听当地的一个大爷说，这个是天然形成的一个巨大岩石，所以说为什么选择在这儿开凿石窟呢？刚好它有这个条件。如果是这种黄土的话，早就被冲刷没了，但是石头能存留1000年，这真是大自然的造化。哇，这里面好黑呀！而且一进来说话都有回音。上面看全是密密麻麻的小佛，然后中间是一个类似于柱子的东西，每一面都刻了一尊佛像。四周这应该是佛还是罗汉，围了一圈。
这个佛的手原来还是嵌进去的，不是整个雕出来的。这个石窟好像是只开凿了一半，可以看到里面还没有雕刻呢，就外面的这些佛啊给雕出来了。然后刚刚看边上写的这个石头好像这不让进啊，这儿给拦起来了，说是石头有落下来的风险，是不是因为当时雕刻的时候发现也有这个隐患，所以说就停止了。看见上面这个黑色的应该是古时候烧香礼佛的时候给熏黑的。然后这个石窟是唐朝时候修的，感觉河南这边随便一出手都是这种够老的东西。找到这个门票上的帝后礼佛图了，然后这边刻画的是帝王，可以看到应该是上面这个头上带有皇冠的，然后前面是一个和尚领着他们去礼佛，后面是跟着大臣啊，然后宫女之类的，下面也是大臣。Hello， 刚才参观完石窟了，还是挺震撼的，特别是能够近距离观看这些石窟。因为原来去过一些这种古迹，大部分都是要不是被一个围栏给围起来，要么就是被玻璃罩给罩住，你没法看清上面的一些细节和纹路。但是在这个巩义石窟这边，特别的距离特别近，可以说完全毫无遮挡，就暴露在你的面前。这种能够近距离接触这个几百吧或者上千年历史的这种感觉，还是很奇妙的。原来可能这些历史只存在于我们的一些书籍啊、课本或者是影视剧里面，但是现在你真正的看见了这些历史上真正存在的东西，就是怎么说呢？能够知道我们的祖先是怎么来的，然后原来这个地方是什么样的，就在你脑子里产生了一种幻想，一种想象，就是能够令我想象那个时代这一个地区是一种多么繁盛繁荣的一个景象。Look at these sculptures. They're over 1,500 years old, but they feel so incredibly alive. Standing here, it's like I've been transported right back into that era. Back then, this place was an imperial temple. You could hear the deep resonant temple bell ringing out, the air thick with the smell of burning incense. Serene Buddha statues gazed down at the living beings below, while emperors and empresses surrounded by officials and guards made their way slowly to the grottos to pay their respects. Over 1,000 years have passed, enough time for palaces to crumble and the Yellow River to change its course, but only these solid stone carvings have survived, quietly telling the stories of a distant past.我现在准备去巩义的皇陵，这边最著名的就是北宋的皇陵，基本上北宋所有的皇帝都埋葬在这边。然后呢，我现在要去的一个是一座比较偏远的，它是在一片高粱地里，这个皇陵就比较原生态。
然后我现在可以看见周边的这个环境，感觉是开到了这边的村里，两边都是菜地，然后还有农田，还有居民楼。不知道这个黄陵现在是什么样的一个状态？看网上的图片，感觉保存的还比较好，一会儿过去看看。北宋皇陵永裕陵，看看啊，这是在一片高粱地里。走下去瞧瞧。高粱还没红呢，但是快了，可能是因为这2天下雨，一般差不多到这个季节就该红了。如果红的话，配上这个石像参，应该看着更好看一些。看这个石像参900多年了啊，这个花纹还这么清晰可见。眼前的这个石雕是北宋皇陵特有的一种瑞兽，又叫马头凤。可以看到它的头是只马，然后身体是鸟，其实就是凤凰。这传说是一种能够保护就是国家江山稳定的一种瑞兽，只有在北宋皇陵才有。然后第一个这个是华表，然后是大象，这是瑞禽，牵马的马夫和皇帝所乘的御马。再往后这个是应该是狮子，2只羊，然后这是宫女的浮雕，这个应该是太监，也是服侍皇帝的。再往后这是文官的俑，然后是看守墓道的2只大狮子和2名武士。再往中间就是皇帝的陵墓了，这个武士太高了，栩栩如生啊，感觉他要活了一样，把我给扑倒。这些石像参还有石俑都是用来一方面是祈福用的，比如说瑞兽，还有大象啊、狮子、羊，这些都是祈祷这个国家江山永固、国泰民安之类的。这还有一个文物保护站，应该是守陵人吧？那您是这儿守陵的是吗？对。哦，这边是哪个皇帝的陵墓呀？第6代皇帝。第6代。上面呢，标志比上面一点点。每个陵都有一个守陵的哈。对，每个陵上都有。它这个原来是不是没有立起来吧？这么多年肯定倒了。原来都是立起来这样，等于说是土给它掩埋了，说是给它掩埋了。原来就是这个是地面。对，这个是地面也那可能以前当时修的时候这就是地面，然后后来这抬上来的，越来越高了，这个泥就跟那个开封城一样，一层盖一层的。它是原先的电子是沟嘛。像那个2土堆儿，原来是不是有那种什么建筑之类的？那是门杆那缺台嘛。对，现在这些木质的都没了。那看门中间冲了一条路，那南面那土那也是缺台，是啥日台？这是日台。我是听那人说这里是日台，它因为它是皇帝的正门嘛。这是日台，那说是缺台，还有那面挺多的。那面的俩缺台。等于原来规模比这个现在更大一些。对。这只是核心的地方。
这等于说是南门、正门，对，还有北门、西门、东门。对，我就说这个皇陵不可能这么小。人家腿掉的其实，你让买个啥就啥了。下，下。哦，这边的这个石像神就没被掏出来。刚才皇陵的石像神是后来被挖出来的，这个应该就是它原始的面貌。现在看这个石像神只露出了一半的身体，其实下面应该还有，估计有个1-2米。现在就跟我可能刚好到我的腰这儿这个高度。露了半个身体出来，这些羊啊、狮子都是被随着时间900多年，被这一层又一层的泥土给埋过了半个身体。这都不用仰望了，直接就能平视它。这一块全是什么皇帝啊、皇后的陵墓啊，这也太多了。远处还有一个，而且在古代啊，这地方至少在北宋灭亡之前，这地方应该都有不少皇家的一些守陵的人在这儿。他们一开始在这儿守陵，可能是士兵啊，或者是某些官员，到后来渐渐的时间长了定居在这儿，繁衍下来，就以这里耕地啊，然后生活，最后就定居在这里了。然后这么多年过去了啊，当地的文物局又把这地方这些皇陵保护了起来，故当地的巴陵村的后代这些村民在这儿保护这些皇陵，这其实和当年他们的祖先在这守护这些皇陵其实是做的相同的工作。这感觉就是这么多年他们的一个使命会一直延续下去。These northern Song imperial mausoleums were actually looted way back when the dynasty fell in 1127. What you see now, these huge mounds of earth, were piled up by later generations in memory of the emperors. After thousands of years, these mounds are totally covered with trees and weeds, blending right into the nearby sorghum fields. Even for these stone guardian statues still standing in the fields, you'd hardly know this was once an imperial burial ground.我来到了当地的一个公园，然后这个公园呢是在一个宋朝皇帝的陵墓附近修建的，其实就是把他这个陵墓这一块弄成了一个城市公园。这边是他们当地人经常来晚饭遛弯的地方。我现在已经来到了松林公园的里面了，然后因为今天下雨，来逛的人很少，我不太能确定这条路能不能走出去，但是我看见前面有一个大哥也在往前走，我只能跟着他走了。要一个人走在这个皇陵里面，大晚上的还挺害怕的，跟着大哥的脚步，别跟丢了。我刚才看见有市民带着自家的狗进来遛弯的，真有点神奇啊！
在黄林里面遛狗，想想都有点不可思议。哦，这儿有俩石狮子。而且这个林木吧，它在市区里面，周围都能听到这个鸣笛声，还有那个城市的灯光，就还好，不像在大野地里的那种黄林。要让我去夜晚大野地的黄林的事，真的打死我也不去。现在走到了这个黄林的正门，终于人稍微多一点了。然后这里面就是皇帝的坟墓，好大呀！站在这个门口，感觉阴风阵阵的。然后这是石像山，哦，这起码有多少米啊？我估计有个15米高了。哇，太大了！这是来遛弯的市民，这两排全都是石像山。晚上这里太安静了，只有稀稀落落的行人、游客，还有这个虫鸣的声音。感觉时间就凝聚在了此刻。这些石头还有皇帝的皇陵已经历经了900多年了。这900多年里，他们就日复一日的听着这些虫鸣鸟叫的声音，真的是不得不感叹时间过得太快了。谁能想象北宋距离我们这么近，但是又感觉距离我们这么远。这个朝代留下来的东西有很多，但是皇帝最后留下来的东西就只有他的一些功绩，还有就是他死后的这些守护他的马匹、文官、武官。不得不感叹，人类在时光面前真的是就像一粒尘沙。So I was chatting with this elderly gentleman while walking, and he told me this Song Dynasty mausoleum actually used to be surrounded by farmland. Later, they rebuilt the watchtowers, the Sacred Way, and the Imperial City right on the original site. What we're seeing now is probably pretty close to how it looked before it fell into ruin. Majestic and grand, with that solemn imperial vibe. But now you got people strolling along the Sacred Way, playing chess and cards right outside the Imperial City. And there's even an amusement park set up in the Mausoleum Square. The contrast is just so striking. Then a light rain started falling again, looking at a reflection of the watchtower in the puddles and the ground. It felt like all that history, all the glory of the past was just like those reflections in the rainwater. Nothing but an illusion, something beautiful but can't really grasp. I got back to Yuncheng just in time for the Mid-Autumn Festival. Honestly, it was my first time spending the Mid-Autumn alone.
I went out for hot pot that night, and every other table was filled with families and friends celebrating together, and felt pretty weird being myself. But hey, Yuncheng's mid-autumn night views were actually pretty nice. Seeing all the lights and the full moon, I just felt this wish rise up inside for peace across the land and happy reunions for every family. Okay guys, so that's the rest of this video. The Yellow River is long and there are so many landscapes and stories along its banks waiting for us to explore. And of course, we can't forget there's an even longer river, the Yangtze River. We will definitely explore more places when we get a chance. So don't forget to like, subscribe and follow along. Catch you in the next one. Bye!